Yeah, we're live. So let's start. Okay. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. I'm happy that we're gathered again to connect and create this collective healing space. Я рад, что все мы вместе собрались, чтобы создать это исцеляющее пространство. So each time we come together in this way to focus on our individual and our family and collective healing, we create a container which is safe to open and to feel ourselves more fully. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, чтобы исцелить себя, свою семью, коллективно исцелиться, мы создаем этот контейнер, в котором это исцеление может произойти очень глубоко. And this is very important in the times we're living, because, as we all know, these are uncertain times. Our traditional political, economic, and social institutions are undergoing structural change. И это очень важно в наши времена, в эту неопределенность, когда все социальные и политические институты проходят много изменений. And this is something all of us can be a witness to in our daily lives. And COVID-19 has served to precipitate or to quicken the changes that have been needed for many years. И мы видим, что это происходит очень быстро, и COVID-19 просто ускорил все изменения, которые могли происходить годами. And our bodies are biologically wired for survival, and when we're faced with anything that threatens our survival, we can either freeze or we can go into hyper-arousal. И наши тела имеют такую систему, которая заставляет нас искать способ выжить. И каждый раз, когда приходит подобная ситуация, мы либо замираем, либо переходим в супервозбужденное состояние. And this is an intelligent function that in psychology we also call it a defense mechanism, or even a self-healing mechanism. Это интеллектуальная функция, которую в психологии мы называем иногда защитной функцией, иногда функцией самоисцеления. And our defenses, again, are intelligent functions that have enabled us to survive overwhelming situations that threaten our survival. И этот внутренний разум позволял нам проходить эти ситуации, где мы были на грани выживания. And now, even though we may not be physically threatened in our survival, our nervous systems don't know that. And so by compensation, we can either go into a freezing mode and act as an ostrich with our head in the sand. That's one possible reaction. И поскольку мы находимся под угрозой выживания, так чувствует наша нервная система, мы либо реагируем замиранием, словно страус, прячем голову в песок. And another probable reaction is to activate and get more busy, to do more things and
become quite hyper aroused. А другой вариант, мы становимся перевозбужденными, активируемся, находим в себе больше и больше дел, занятости. And the tendency is to either become quite identified with one of these defenses, being quite active and doing a lot of things constantly, and or shutting down and freezing and becoming numb. И мы свалимся в один из этих вариантов, либо сильно перевозбуждаемся, проявляем активность, либо просто замираем, онемеваем. And I say again, these are intelligent functions because our biology is wired, our nervous systems and all of our vital systems are wired to help us propagate the species. So we have a body that has dealt with threats for thousands and tens of thousands and even hundreds of thousands of years. И это все функции нашего внутреннего разума. Вся наша внутренняя природа нацелена на выживание, на продолжение рода. И наше тело сотни, тысячи лет выполняло функцию выживания. And this has served us well to be able to create our families, to create our societies, and to create the cultures we have created to propagate the species. However, it has also caused us to normalize freezing and just excessive hyperactivity. И с одной стороны, это помогало нам продолжать род, помогать нашему виду существовать, развивать наше общество, а с другой стороны, мы привыкли к этим откликам либо замирания, либо гиперактивации. So we in our political life, we can see the freezing occurring and how people, especially the politicians, they argue and relate to each other from a place of dissociation, and this is visible in the polarizations which we are all witnessing throughout the world. И мы видим, как это работает в наших политических структурах, как они замирают, как политики просто диссоциируются, и как это поляризует наш мир. The polarization is a symptom of this deeper cause, which is related to our individual and intergenerational and collective trauma. И эта поляризация — сигнал более глубоких внутренних процессов, которые идут с нашей личной, коллективной и родовой травмой. Because by definition, trauma is dissociation from our capacity to feel each other. Потому что по определению травма — это диссоциация, отказ от чувствования друг друга. And this has been normalized in our political life because we are, let's say, cognitively smart and able to analyze and to focus on different policies to defend our ideologies. We consider this to be
just the way things are. We're all born into this world that's quite traumatized, and since we were children, this is just what we have been taught, and we accept as the way things are. И это стало для нас абсолютно привычным. Мы очень умные, мы привыкли находить стратегии, планы, решать проблемы. И с самого нашего детства это то, как мы привыкли поступать. And in truth, it isn't the way things have to be. It has been part of our human collective history. This trauma that we have inherited generation after generation, both as individuals and members of a family and members of a society. However, it doesn't have to be this way. Но в реальности все не обязано происходить ровно так, как мы видим, как это происходит. Пусть это происходило уже тысячелетия, сотни лет, это происходило в нашей истории, но мы можем начать поступать по-другому. And we know this because we have had now 50 years of people practicing meditation and yoga. Of course, we've had many more years than 50, but we have 50 years of investigating and witnessing the profound healing effect that both meditation and yoga has on our on us as individuals. И вот сейчас мы уже 50 лет коллективно вместе занимаемся йогой, медитацией, и можем наблюдать, как эти практики влияют на нас на личном уровне, на коллективном уровне. And all of us present here today, we are meditation practitioners, so we know that having a witness enables us to be neutral about our emotions and our thoughts and memories, and not be so entangled in them. И многие из нас, кто здесь сегодня, уже привыкли медитировать и знают силу наблюдения, когда мы видим то, что происходит из нейтральной позиции, сохраняем свою нейтральность. And this individual witnessing is also what in this time we can begin to also apply to the larger group field. И эту практику личного созерцания, наблюдения мы можем перенести на уровень коллективного наблюдателя. So collective presencing or collective witnessing is a new way for us at a global scale to look at the deep hurt and pain and collective trauma that we will face, and we are already facing and have been facing, only now we have the technology to allow us to join in this way. И коллективное присутствие, коллективный наблюдатель — это новый способ, который позволит нам наблюдать всю эту коллективную травму, боль, которые есть сейчас у нас. Они были с нами давно, но ровно сегодня мы можем начать их исцелять. Mm-hmm. So, this is what we, as small groups, as we are today, can cultivate and develop by simply being a witness to each other's experience
with pain and trauma. This is something each of us have experienced in groups when we listen to someone share their story and we feel a resonance with what they're sharing. И сегодня мы в нашей малой группе можем стать свидетелями этой личной травмы, личного процесса. Все имели этот опыт, когда в малой группе мы делимся своими переживаниями и чувствуем резонанс, когда кто-то другой делится с нами. So you most probably have experienced this in small groups, and perhaps some have experienced it in larger groups. I have witnessed this in groups of over 100 people, where someone shares a poignant story of healing and recovery, and everyone in the field is wrapped with their 100% attention and presence, and that creates a resonant field of synergy that facilitates a group healing. И кто-то мог наблюдать это в малых группах, я наблюдал это в группах из 100 человек, когда кто-то делится своей историей, своим переживанием, как он исцелился, и вокруг начинает распространяться эта волна целения, этот резонанс, и все проживают этот момент исцеления. And those of us here present today that practice sadhana in group, or we practice kirtan, singing together, or any other kind of group consciousness practice, we have been able to experience that collective presence in. И все, кто был на больших коллективных медитациях, на киртане, на мантрах, вы могли ощущать это присутствие и большое коллективное исцеление. And this the capacity to feel each other's hurt and pain is what creates this field of empathy, and it is this empathy that helps to unfreeze the numb parts. И способность чувствовать чужую боль, чужие переживания создает поле эмпатии, и оно помогает исцелить эти онемевшие части внутри нас. So in these circumstances, we're not looking to solve a problem or some external political issue or some manifestation of division or separation in the world. Rather, we're just seeking to bring awareness to reality. И мы не пытаемся как-то повлиять на эти мировые процессы, воздействовать на политику. Мы больше хотим привнести осознанность, наблюдение в то, что происходит. So this is what I mean, and many of us that are working with groups, we call social presencing or social or collective presencing, or we can also call it the absencing or dissociating. This can happen, of course, in groups as well. Even today, people cannot have their image present, and this is a way to, in a way, kind of stay hidden, and that is okay. And there will perhaps come a moment when I will invite you to show your face, because this is a way to say, I'm here and I am participating. The fun thing that like 2 minutes ago I asked people to switch on cameras.
so they will be present. So it's great you mentioned this. И, конечно же, есть способ работы в группе, когда мы чувствуем друг друга, когда мы присутствуем, наблюдаем. А есть группы, когда мы диссоциируемся, отстраняемся, как, например, сейчас вы не включили свои камеры, и, возможно, через какое-то время попрошу, чтобы вы включили свои камеры, показались и присутствовали. Because we do have an opportunity here with the technology to create these large healing fields beyond space and time. I shared some about this in the last class, and this is something that we can benefit from now that we have this wonderful technology. Как я говорил на последнем своем классе, сейчас мы можем пользоваться нашими технологиями, того, что мы общаемся на расстоянии, и того, что мы можем помогать друг другу прямо на расстоянии. Because one of our ways of these intelligent functions that we have is what we can also call this absencing or hiding or dissociating, and this is a habit in all of us, and this is why I'm bringing your attention to this in these classes, and why I feel so inspired to go in this direction as a yoga and meditation practitioner. И когда мы прячемся, когда мы диссоциируемся, это просто привычка, которая у нас сформировалась. Именно поэтому я направляю ваше внимание на это поведение в рамках, когда мы проводим йога-классы. Because the so-called othering, or that is objectifying someone and treating them as something or just someone that is separate from ourselves is the social absencing that keeps the collective trauma frozen in place. И что держит эту коллективную травму, что не дает ей исцелиться, ровно наше дистанцирование, наше нежелание присутствовать и наблюдать ее. And I also understand and appreciate that this intelligent function is what people need at times to use to be able to stay resourced, and no one therefore is required to show up 100%. You may show up 25 or 50 or 75, and this is our challenge as individuals, to show up more so that we can clean up and grow up and wake up. И я, конечно же, ценю наш внутренний разум, и ровно нам решать, насколько мы будем присутствовать, на 20%, на 50%, на 100%. И решимся показать себя, и присутствовать, и быть частью процесса. And this is something that we do when we're in group retreats together personally, and this is something that we can also be doing online. I've been part of online groups where there has been very deep and powerful healing, even though we're in different time zones and thousands of kilometers apart. И это ровно то, что я наблюдал на наших живых ретритах. Но это также происходит и в онлайне. Пусть мы сейчас в разных частях мира, сотни тысяч километров друг от друга, но даже здесь может произойти это мощное коллективное исцеление. And
this this profound healing occurs because we restore trust. I think throughout the world, the fabric of society it's deteriorating or fraying because trust is being damaged. И что нам действительно помогает в этом процессе глубокого исцеления, это доверие. Потому что сейчас на многих уровнях мы разучились доверять, потеряли доверие. And the way that I can restore trust in you is by restoring trust in myself. И то, как я могу восстановить доверие к вам, это, я могу восстановить доверие к вам, восстанавливая доверие к самому себе. And how do I restore the trust in myself is what we are here today for, and that is to practice body awareness and conscious breath and strengthening the witness within so we can inhabit our bodies with more awareness. И как мы устанавливаем доверие к себе, это ровно наша тема сегодня. Мы будем лучше ощущать свое тело, наблюдать себя и входить глубже в контакт с собой. And as I do this, then I will have a felt sense of my own embodiment, and feeling myself enables me then to feel you. And when I can feel you, I will have an appropriate response to you. И в этом процессе я начинаю глубже чувствовать свое тело, глубже доверять себе, и значит развиваю свою способность глубже чувствовать вас и доверять вам. So this is the theme of these classes, and I thank you for showing up. It doesn't matter how many we are, because this note we are intoning will resonate through time and space, way beyond anything that our conscious minds can grasp. И я очень рад, что мы сегодня здесь вместе, неважно сколько нас сегодня, потому что та нота, на которой мы будем сегодня резонировать, она находится за пределами времени и пространства и будет влиять на всех и каждого. There's much more I could say about this. However, I want us to have time to focus on a series of exercises that will facilitate our body awareness and allow us to enter more into our self-sensory system. Я могу про это говорить очень долго, но что я хочу, чтобы мы сделали сегодня, это пошли в практику и развили свою способность чувствовать себя, развили эту сенсорную систему. And this is what in trauma therapy we call sensory motor processing. И в терапии травм мы называем это сенсомоторный процесс. Because when I am breathing and entering into the felt experience of my breath in my body and feeling how that activates my vital functions, some of the frozen energy can be released. Потому что когда я начинаю дышать и чувствовать свое дыхание, наблюдать себя, некоторые из моих замороженных функций могут начать наконец освобождаться. And as I do this inner
processing, then I become less frozen, and naturally my response to you and to my loved ones, my immediate family, become more empathic, and of course this then extends to the larger collective. We all know this, and this is no doubt what has brought you to yoga and meditation. И как только я начинаю чувствовать себя, как только я начинаю размораживать части себя, я начинаю лучше чувствовать вас, проявлять больше симпатии к вам, к моему непосредственному кругу, к моим возлюбленным, к моей семье. И это тогда переносится на более широкие круги людей, как вы все знаете, раз вы пришли в йогу. And this is something I learned firsthand. Well, first, I should say, growing up in California, in the US in the 60s, when there was a lot of social turmoil, and how many of us responded to that by anesthetizing ourselves through alcohol and drugs. Я отлично сам на себе прожил эту тему, когда я вырос в 60-е в Калифорнии, было много социальной неразберихи, и тогда мы просто вводили себе эту анестезию через наркотики, алкоголь. And also, many of us also at time were introduced to meditation and yoga, and that is what happened to me when I was 18. And I started to embody a bit more through breath, especially meditation practice. I discovered that I could feel myself and enter into my body experience without dissociating as I had been taught by my parents. И ровно тогда многие начали заниматься йогой, медитацией. Мне тогда было 18 лет. И прежде всего через дыхательные практики я вошел в свое тело и начал преодолевать эту привычку, которую передали мне родители, когда мы диссоциируемся от своих чувств. And on a further personal note, later in my life, I came to live in Argentina. This was many years back, and was exposed to the trauma that people here experienced through the let's say the Cold War, dirty wars that happened throughout Latin America, not to mention other parts of the world, but there were people literally that were disappeared. They were absented. So it's actually a fact that people that were questioning certain policies were simply eliminated. И рассказываю свою личную историю. Я тогда переехал в Аргентину, и ровно там встретился с этой групповой травмой, с этими всеми последствиями грязных войн, когда люди, которые были против проводимой политики, в буквальном смысле исчезали, их просто не могли уже найти. And of course, this is happening today, and it has been happening in your countries of origin, whether it is Ukraine or Russia or in other parts of Europe where there have been wars over the last 100 years. И, конечно же, все эти вопросы актуальны в вашей стране, в России, в Украине, для каждой страны, в которой происходили эти войны. And currently we're seeing this also in the US, where the history of slavery and racial conflict and systemic
rejection of people of different color and different sexual orientation and different ways of living are often marginalized and maybe aren't disappeared systematically, but are treated as less than others by the system. И ровно те же самые травмы, которые были раньше, мы наблюдаем и сегодня. Мы видим, например, в США эти последствия рабства, расизма, когда людей другого цвета кожи, другой половой ориентации, сексуальной ориентации, пусть они, конечно, не исчезают, но с ними обращаются словно они хуже. И это происходит на уровне социальной системы. And this is what we can also understand as like city shadows, that is parts of the social body that have been rejected or have been marginalized and eventually pushed outside of the let's say the dialogue which enables us all to come to the table and reach agreements that are for the greater good. И мы видим это словно теневые стороны наших городов, нашего общества, которые были отодвинуты на затворки, которые были спрятаны под ковер, и с которыми мы просто не хотим вести диалог, мы не хотим взаимодействовать с ними. And now, thanks to people's capacity to dialogue and to come to the table, there are more and more forums where these very painful and highly charged issues are being addressed. И сейчас, благодаря желанию людей вступать в диалог, создаются эти форумы, создается общение, и эти глубокие травмы, вопросы начинают выходить на поверхность и исцеляться. So back to yogic practice and meditation, by coming more, of course, into our bodies and into our that is physical, emotional, mental bodies, and creating more coherence within ourselves, we then by extension can share this with in the social context as well. And I think it is very important that people who practice mindfulness can participate in political processes. И, конечно же, входя глубже в свое тело, создавая эту когеренцию между своим телом, своими эмоциями, своим чувством, своим умом, мы переносим это на уровень социальных структур, в наше взаимодействие с другими людьми. И очень важно, чтобы те люди, которые практикуют осознанность, начинали как-то привносить ее в политическую жизнь. Yeah, and back to what I said earlier, for me to be able to do that, I first need to heal my own individual trauma. And most of us, not to say all of us, have been traumatized. Perhaps we didn't go through a war, or we haven't been sexually abused, but none of us have had perfect parents, so we may have developmental trauma related to the attachment function that occurs usually and ideally in early childhood. И наша главная идея в том, чтобы перед тем, как вынести это на социальный уровень, мы были способны исцелить себя, в первую очередь свою травму,
Может быть, кто-то из нас избежал войны, избежал сексуального насилия, но у каждого из нас были не идеальные родители, не идеальное детство, и надо начать с исцеления своей личной травмы. So we're here for that, and I thank you all for listening and being open to explore this interface between yoga and meditation and healing individual and intergenerational and collective trauma. И поэтому я очень рад, что все мы здесь собрались, чтобы исследовать пространство медитации, пространство своего тела, своего разума и исцелять свою личную и коллективную травмы. So before we go into the Kriya, the series of exercises that we'll be practicing today to heighten our body awareness, if there are any questions, I'm happy to respond. And Alexei can translate. И перед тем, как мы перейдем к нашей крие, которая разовьет эту чувствительность тела, контакт с телом, можете задать любые вопросы на русском, на английском. And if there are no questions, that's fine too. We can go into the practice, and perhaps after the practice, if something comes to mind, then we can address it then. Если нет вопросов, это тоже нормально. Может быть, они придут во время практики, и тогда после практики мы сможем про них поговорить. So let's bring our palms together in front of our heart center and become aware of the breath. Соединим ладони напротив сердечного центра и начнем осознавать дыхание. Taking a moment to feel yourself, feel your breath, and feel your sits bones on the earth. Уделите это время, чтобы ощутить себя, свое дыхание, ваши седалищные кости, которые касаются земли. Long, deep breath. Медленное, глубокое дыхание. And closing your eyes, allow yourself to soften. If you have any tight places or tense or painful places in your body. Закройте глаза и позвольте себе размягчить эти части тела, в которых вы чувствуете боль или напряжение. You all know that yoga is about relationship, and the first relationship is with your breath, and how the breath then enables you to have a more conscious relationship with your bodies, your physical, emotional, and mental bodies, and also the more subtle bodies. But we begin with the denser bodies, yeah? И мы знаем, что йога — это про взаимоотношения. И первые взаимоотношения мы устанавливаем с нашим дыханием. Когда мы чувствуем дыхание, тогда мы способны ощутить физическое, эмоциональное, ментальное тела, и потом переходить к более тонким, но начинаем с самых плотных. So just presencing yourself and softening if you have any numb or frozen areas, and that can be because they just feel tight and tense, or there may be some pain. И начните с того, что ощутите себя, какие части тела зажаты, и что эта зажатость может быть вызвана болью, травмой.
And as we breathe, we open to chant Om Namo Gurudev Namo, which also enables us to open the space for receiving the clear guidance and the light and compassion to experience what each is now ready to experience. И вместе с этим дыханием, ощущением себя откроем пространство мантры Om Namo Gurudev Namo, которое откроет пространство света, пространство, где мы получим руководство, которое нам сейчас доступно. And as yogic practitioners, we know that that mantra through vibration is a way that we can liberate the mind, and that is the lower mind that becomes so becomes so marked by the impressions that we receive throughout our lives. And this is what we understand as karma or trauma or energy that is blocked and needs to be resolved. Как практики йоги мы понимаем, что мантра работает прежде всего с нашим низшим разумом, ровно в котором остаются все эти импринты, отпечатки, травмы и старых переживаний, старых программ. So breathe in deep and we will chant together. Сделайте глубокий вдох и вместе споем. Breathe in to begin. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Gurudev Namo, Jugat Gurudev Namo, Sat Gurudev Namo, Sri Gurudev Namo. Ad Gurudev Namo, Jugat Gurudev Namo, Sat Gurudev Namo, Sri Gurudev Namo. Ad Gurudev Namo, Jugat Gurudev Namo, Sat Gurudev Namo, Sri Gurudev Namo. And breathe in deep. Глубокий вдох. And hold a moment. Сделайте задержку. And release. Отпустите. And now with your hands on your ankles, you can begin spinal flexes. Положите руки на лодыжки, начните прогибы спины. We prepare the spine for the practice, keeping your face forward. Готовим позвоночник к практике, держим лицо расслабленным, позу хорошей. Close your eyes and vibrate Sat, inhaling and Nam, exhaling. Закройте глаза и на вдохе Сат, на выдохе Нам. Hands on knees. Руки на коленях.
And now interlacing hands to open your heart center as you continue to flex. Переплетите пальцы за спиной и начнем прогибать себя так, чтобы открыть сердце. And neck. Шея. And arms extended up. Руки вверх. And inhale, stretch up your spine, stretch your arms. На вдохе тянитесь вверх, вытягивайте позвоночник, руки. And stretch the tip of your tongue up to the roof of the mouth and hold. Кончик языка тянется к верхнему небу, задержка, держитесь. Keep the posture and breathe out, empty lungs. Сохраняя позу, выдох, полностью опустошите легкие. And empty, tighten genitals and anus and umbilical point, navel point. And hold. Сделайте задержку на выдохе, втяните анус, промежность, пупок. And breathe in. Вдох. Tongue up to the roof of the mouth. Stretch. Язык давит на верхнее небо, тянитесь вверх. Hold. Stretch a bit more. Задержка, тянитесь сильнее вверх. And exhale now and rest a moment. Выдох, небольшой отдых. And just feeling the flow of energy and observing what has been created through the movement and the breath. И просто дышите и ощутите, какой эффект произвели эти движения, это дыхание. And now you can come sitting, stretching your legs out like this. Садитесь, вытяните ноги вперед. This is a series of exercises to strengthen our capacity to witness, to simply be with our felt sense. И это упражнение позволяет нам развить наблюдателя, просто наблюдать то, что происходит внутри нас. Yeah, so you stretch out your arms and your legs are all the way out like this, yeah? And arms as well, like this. Your back is perpendicular to the earth and your toes are also stretched back, active like this. And you do long, deep breath. Eyes closed and you can begin. Примите эту позу, носки на себя, позвоночник прямой, вертикальный и руки горизонтальные. И просто глубоко, медленно дышите. So you're just entering into the experience of your body awareness and focusing
on the breath, inhaling sat and exhaling nam. И концентрируйтесь на ощущениях тела, что происходит в нем. Вдох сат, выдох нам. Sat is truth, nam is the voice of the infinite vibrating in all your cells, all your fibers of your body. Сат — это истина. Нам — это бесконечный голос, бесконечность, которая вибрирует в каждом нашем, везде внутри нас, в каждой клеточке. So 1 minute. Еще минута. Long, very long in breath and also a long out breath. Очень медленный, глубокий вдох и такой же медленный, глубокий выдох. That it may be an abdominal breath. It really emerges from your belly and then up through your lungs and reaching to the top to your shoulders, and then releasing and reversing the process on the out breath. И сделайте это очень глубоким, полным дыханием, которое начинается в животе, потом идет в легкие, потом до самых ключиц, а на выдохе то же самое в обратном порядке. And you're just being a witness, a neutral witness to whatever is emerging in your body, your physical body, emotional body, your mental body. И вы просто нейтральный наблюдатель, наблюдаете, что происходит в физическом теле, эмоциональном, ментальном. And breathe in deep. Глубокий вдох. Stretch your spine and hold a moment. Вытяните позвоночник, задержка. And apply Mula Bandha, contracting genitals and anus. Сделайте мулабанг, сожмите промежность, гениталии, анус. And exhale and rest. Выдох, отдохните. So we continue now with the practice of the Kundalini Lotus. You will stretch out your legs like this, and you grab your toes. Yes, the big toe, and do your best to stretch all the way out, and be careful not to fall back and hit your head. So you're stretching your legs all the way out like this, yeah, and you concentrate on the third eye as you
do long, deep breath. And you can begin. Практика лотоса. Вытягиваем ноги. Делаем лучшее, что можем сделать. Беремся за большие пальцы. Ноги выпрямляем, насколько способны. Концентрируемся на третьем глазе и дышим. And again, you can breathe in Sat and breathe out Nam. И, как и прежде, вдох Сат, выдох Нам. Being as neutral a witness as you possibly can to your body sensations, to your breath, and to whatever else is emerging. Будьте максимально нейтральным наблюдателем, следите, что происходит в теле, в вашем дыхании. Focusing on the third eye point as you breathe long and deep. Концентрируйтесь на точке третьего глаза вместе с этим глубоким, медленным дыханием. One minute. Inhale, hold, mulban. Вдох, задержка, мулабанх. Exhale and rest a moment. Выдох, не отдохните немного. Just allowing your breath to return to a natural flow. Позвольте дыханию вернуться к естественному потоку. And we continue with this practice of strengthening the witness, now opening your legs as widely as possible. Yeah, like this. И продолжим практику. And again, long deep breath. You're going to stretch up your arms, and your spinal column, and lower to your left leg as if to touch your heart to your knee, and you stay in this posture with long deep breath. Продолжим практику развития наблюдателя в этой позе. Широко разведите ноги,
Вытяните сначала вверх, как будто вытягивая весь позвоночник, и потом наклонитесь к одной ноге, как будто хотите коснуться колена своим сердцем. Глубоко, медленно дышите. And you can continue vibrating sat, inhaling, nam, exhaling. И можете продолжать повторять сат на вдохе, нам на выдохе. As you deepen into your body experience, your breath and the sensations, you will experience no doubt movement from your subconscious, and by staying with the breath and the mantra, you can process through whatever content needs to be released, and whatever parts of the body that need to be unfrozen. И во время соединения с телом, с дыханием, вы без сомнения ощутите какие-то подсознательные процессы, и через мантру, и через дыхание вы сможете пройти через них и позволить исцелиться всем замороженным частям, которым надо сейчас исцелиться. And this particular exercise is working on the first and second chakra, are issues related to belonging, family of origin, material security, as well as creativity and the flow of your sexuality. В этом упражнении мы работаем с первой и второй чакрами, то есть вопросами того, что мы есть, мы существуем, вопросами того, что мы хотим быть частью мира, и, конечно же, потоком творчества, креативности с этой второй чакрой. One more minute. Еще минута. And inhale. Вдох. Come back to the center. Вернитесь в центр. And stretch your arms up. Stretch your spine, and you're going down to the other leg to do the same. Потяните руками вверх, вытяните спину и наклонитесь к другой ноге, делая то же самое.
Long deep breath, vibrating sat, inhaling nam, exhaling. Долгое, глубокое дыхание, на вдохе сат, на выдохе нам. Just allow yourself to enter into the felt sense of the muscles and the tendons and the ligaments, and as if to enter a trance. Позвольте себе ощущать ваши мышцы, ваши связки очень глубоко. Входите в своеобразный транс. And observing how your mind shifts and wants to go away from the body. And when you notice that you're lost in thought and going into time, gently bring yourself back to the felt sense. И наблюдайте за тем, как ваш ум уходит куда-то, как вы теряете себя в мыслях. Просто верните себя в текущее ощущение. One minute. Осталась минута. And inhale deep. Глубокий вдох. Mulabandha. Мулабандх.
exhale and rest. Выдох, отдохните. And again, just take a moment to be present with yourself. Снова уделите время, чтобы присутствовать, чувствовать себя. You're strengthening the witness so that you can also be a witness in stressful situations and respond with feeling rather than acting without feeling. И мы укрепляем наблюдателя внутри, чтобы во время стрессовых ситуаций не входить в бесчувственное реагирование, а наоборот ощущать и отвечать. So it is very like Saturn style exercise because you're going slowly and deeply, developing patience and constancy as we go deeper and deeper into the body. Нет упражнения в стиле Сатурна, когда мы очень медленно входим глубже и глубже в контакт с телом. So now you go to back platform like this, bringing your pelvis up, and the hands are facing out, away from your back, and you let your neck and your head hang down like this. Yeah. Входим в обратную платформу. And long, deep breath in this posture. Again, observing, being present to the body sensations as you deepen into the breath and the felt sense of your muscles. Ноги, спина, шея. Одна прямая. Feeling your muscles and feeling the structure of your skeleton, holding. Чувствуйте ваши мышцы, структуру вашего скелета, который держит ваше тело. And long, deep abdominal breath. Медленное, глубокое дыхание животом. $30 seconds. 30 секунд. Inhale, Вдох. Mulvan. Мулабанх.
exhale and come sitting again. На выдохе снова садитесь. And straight away you can stretch up your arms. Тут же Back можете выдвинуть straight. руки. And you're going to come down from your navi as if to touch your chest to your knees, and you grab your big toes of your feet, keeping your back straight. Yeah, like this. Вытягиваемся вверх, прямой позвоночник. And your chin to the chest, back straight, legs straight, and long deep breath in this posture. Наклоняемся вперед так, как будто хотим коснуться грудью коленей. Беремся за большие пальцы и медленное глубокое дыхание. Сохраняем эту позу. And you can inhale Satnam Vaheguru and exhale Satnam Vaheguru. So it's a very long, deep breath accompanied by the mantra. И можете на вдохе говорить Сат Нам Вахи Гуру, на выдохе Сат Нам Вахи Гуру. Так что медленное глубокое дыхание, сопровождающееся мантрой. Last cycle. Последний цикл. Aplika Mulavan. Сделайте мулабан. Exhale. Выдох. Inhale and rest. Come sitting again. И снова садитесь. And you can sit in Sukhasana, easy pose, legs crossed, and you envelop your right fist in your left hand, just here at the solar plexus. Yeah, just below the sternum. Можете сесть в сукхасану, либо в простую позу. И ваши руки в этой мудре на уровне низа груди. And you have a slight pressure there as you do long, deep breaths, eyes closed. И создаете здесь мягкое давление с глубоким медленным дыханием. And you have your chin slightly tucked in, and the back of your cranium is raised, so you should really have the Harandaravanda there, and you're in meditation posture. Подбородок чуть-чуть в себя, так, чтобы верх черепа выстраивал весь ваш позвоночник, и вы в этой позе для медитации.
And again, just breathing in, Satnam Waheguru, long in breath, and Satnam Waheguru, long out breath. И снова удлиняйте вдыхание с этой мантры Сатнам Вахигуру на вдохе и на выдохе. And as you breathe, you can feel how the abdomen inflates like a balloon on the in-breath and deflates on the out-breath. So you're really bringing your attention into your body. We continue to strengthen the witness. И вы можете наблюдать, как на вдохе ваш живот, как шарик надувается, на выдохе сдувается, и укрепляете своего наблюдателя. And just allow whatever needs to emerge, body sensations. Позволяйте возникать всему, что должно возникнуть, всем ощущениям тела. And you can say to yourself, okay, I have these body sensations, whatever. It could be pain in the knee, and I am not this pain. Or pain in the neck, and I am not this pain. Позволяйте возникать любым ощущениям в теле. И вы можете говорить, что если возникла боль в колене, говорите себе «я не эта боль», боль в шее, говорите ей «я не эта боль». And the same with emotions. If you have some anxiety or fear about the future, or perhaps some regret or resentment about the past, again, you just notice I have these emotions and I am not these emotions. И то же самое с эмоциями. Если какая-то тревога про будущее, либо сожаление о прошлом, говорите себе «я не эти эмоции», но позволяйте себе их чувствовать. And the same with the thoughts. Allow the thoughts to emerge and to pass before your mind's eye, and you let them continue on the way. Again, I have these thoughts and I am not these thoughts. Не позволяйте мыслям пробегать через ваш ум, наблюдайте их. И снова говорите себе, эти мысли есть, но я не эти мысли. And you just return to the mantra and vibrating Satnam Waheguru, inhaling Satnam Waheguru. So just being the flow of the prana, being the flow of your life energy. Позволяйте себе вибрировать мантру Сатнам Вахигуру на вдохе и на выдохе. Будьте в потоке жизни, праны этой мантры. And now inhale deep. И теперь глубокий вдох. Mulabandha, and also stretch your tongue up to the roof of your mouth and hold. Мулабандх, коснитесь языком верхнего неба, задержка. And exhale, and you're going to interlace your hands and just push, on your belly and your solar plexus, and just go down as you empty.
И выдыхая, переплетите пальцы, надавите на солнечное сплетение, выдавливая все из себя. And your chin to your chest and breathe in, staying down like this, and again, pushing on your belly and emptying all you can empty. На вдохе прижмите подбородок к груди и начните снова выдох, надавливая руками на живот, выдыхая все. And once you're empty, again, you breathe in deep and feel your abdomen inflating like a balloon until its maximum capacity, and you push and empty again. Как только выдохнули, снова начните надувать свой живот, ощущая, что происходит. Потом снова начните выдох, опустошая себя. Keeping your spine as straight as possible. Держите позвоночник максимально прямым. And one more cycle. Еще один цикл. And inhale. Вдохните. Exhale and rest. And just be present to yourself, being witness to whatever is happening. Вдохните, выдохните. И снова просто присутствуйте, наблюдайте, что происходит. This whole Kriya is designed to bring us gradually and fully into the present moment. Вся эта крия создана, чтобы постепенно и полностью привести нас в настоящий момент. So now you can come sitting into crow posture. Теперь можете сесть в позу ворона. Your heels flat on the earth if you can, and your hands straight out with your fingers curled back and your thumbs up, and you look forward. Yeah. Ваши пятки. Yeah, you can put a cushion under your heels if you like. Ваши пятки на полу, если не можете подложить под них какую-нибудь подушку. And you begin moving up and down, powerful breath. И начните в движение руками вверх-вниз, мощное дыхание.
30 seconds. 30 секунд. And breathe in, stretch your arms. Вдохните, вытяните руки. Exhale and come sitting. На выдохе садитесь. And straight away you stretch out one of your legs like this, your right leg you can begin with, and at 60 degrees like this, yeah? You grab your big toe, the leg as straight as possible, and begin breath of fire. И тут же поднимите правую ногу на 60 градусов, возьмитесь за большой палец и начните дыхание огня. Breath of fire is a strong out breath through the nose, and with each expulsion of the air, you contract your navel point. Дыхание огня – это дыхание с мощными выдохами через нос. С каждым выдохом вы втягиваете в себя живот. And breathe in. Вдох. Mula Лабанг. Exhale and rest that leg and bring up the other to continue the other side. Выдохните, поднимите другую ногу и продолжите на этой стороне. And now inhale. Вдох. Mulban. Малабанг. Exhale and rest. На выдохе опустите ногу, отдохните. And now the last exercise, you're going to come up into triangle, breathing in, so your legs are at the width of your hips a little more, and you're in triangle pose like this. Your back straight in the line with your arms outstretched. You breathe in and breathe out, coming down into cobra. Yeah,
So as much as possible, bringing your pubis down to the earth, exhaling and inhaling. In triangle, exhaling. In cobra. So you can do this 11 times. Вдох в кобре, вдох в треугольнике, выдох в кобре. В кобре лобковая кость почти касается пола 11 раз. After the last repetition, you can come down into Guru Pranam and just rest with your arms stretched out in mudra, prayer mudra, and resting your forehead on the earth. И после последнего цикла переходите в гур пранам, положите лоб на пол, отдохните. And as you rest, allow yourself to enjoy the free flow of prana that you have created through your mindfulness practice. И вместе с дыханием позвольте себе лучше ощутить этот поток праны, который вы создали в этой осознанной практике. And again, any body sensations or emotions or thoughts that are coming, again, repeat to yourself, I have this sensation or this emotion or this thought, and I am not that. И опять-таки, с любыми ощущениями, мыслями, эмоциями, которые к вам приходят, повторяйте. У меня есть это ощущение, но я не ты, я не оно. It is the traditional practice of neti, not this, not that. Whenever you search identification in one of these bodies, you simply say, I'm not that, and I'm not that either. Это традиционная практика нетти. Когда я говорю «я не это, я не то», когда мы говорим себе, что моя идентификация с этим происходящим, она неверная, я не это. And just allowing yourself to be with this ever-present flow of beingness. И просто позвольте себе быть в этом потоке бытия.
And from this place of beingness, you can allow yourself to become aware of something in your current reality that may be relationship, family issue, or something in the neighborhood where you live, or maybe in the larger political sphere of your country. И в этом потоке бытия вы можете позволить себе ощутить нечто, происходящее в вашей личной жизни, в семье, может быть, в вашем непосредственном окружении, либо даже в политической ситуации в стране. And again, you can bring your awareness to it as you breathe and say, okay, I have this concern, or I have this issue, or I have this relationship difficulty, or this political pressure, or some challenge at work, and it's part of my experience, and I am not this. И вы можете позволить себе дышать, наблюдать эту проблему, этот вопрос, эту политическую ситуацию, осознавать их и говорить себе: они есть, но я не они. And just to enjoy this free flow of beingness that is carried with your breath and your mindfulness. И позвольте себе просто быть, позвольте ощущениям течь, будьте, осознавайте. So with this practice, you're being simultaneously full of what is the reality of your life, and at the same time being free of it. Так что в этой практике вы одновременно полностью осознаете, что происходит в вашей реальности, и при этом вы полностью свободны от этого. And now breathe in deep and release, and gradually you can come back to sitting, gently and slowly coming back. С медленным вдохом-выдохом вернитесь. And we can close with a tantric practice invoking green Tara. И завершим тантрической практикой пробуждения зеленой тары. She's the great mother, and she responds to our pain and our laments with infinite love and compassion. Она великая мать, она отвечает на все наши запросы с состраданием и любовью.
This is the Tibetan Buddhist tradition. Это тибетская буддистская традиция. So it's said that when we invoke her, she will come to our to assist us and to accompany us with whatever we need. And this, of course, is the archetype of the Great Mother, just as we have our biological mother who loves us unconditionally in an ideal world, we have the great cosmic mother who also responds to our every need. И сказано, что если мы призовем ее, она поможет нам во всех наших начинаниях и делах, так же, как у нас когда-то была наша биологическая мама, которая помогала нам. Это вселенская мать, которая отвечает на наши потребности. So we will do this sitting with the traditional melody that you're invited to sing along and enjoy as we just invoke the Great Mother, and we bring this energy down to us, this archetypal energy of healing, and just allow yourself to bring it down to your body and from there down to earth. So here we go. This is the chant, and you can just chant along with me as we integrate our experience of our plenitude and also our liberation through the body awareness that we have been practicing together. Будем петь с традиционной мелодией и будем получать эту энергию сверху, опускать ее вниз, пропускать через себя и направлять в землю. Присоединяйтесь, пойте вместе со мной. And being able to invoke the Great Mother is a powerful resource in these times of uncertainty and anxiety, when our usual points of reference are shifting. And so, of course, the Mother is the archetypal principle of self-care and self-love that we are invoking. И способность пробудить эту мать, этот архетип матери во времена неопределенности, во времена непонимания, это очень сильная поддержка для нас. So here we begin now, yeah? Om Tare Tu Tare Dore Soha. And we repeat this again. Om Tare Tu Tare Dore Soha. Om Tare Tu Tare Dore Soha. Om Tare Tu Tare Dore Soha. And continue with your arms outstretched, really opening your heart center. Продолжайте руками, открывая сердце. Tare Tu Tare Dore Soha. Om Tare Tu Tare Dore Soha. Om Tare Tu Tare Dore Soha. Om Tare Tu Tare Dore Soham. So sing along, everyone.
подпевайте. Om Tare Tu Tare Dore Soham. 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 Ultimo ciclo. Sing with your whole heart. Пой всем сердцем. Tare Tu Tare Dore Soham. Om Tare Tu Tare Dore Soham. Om Tare Tu Tare Dore Soham. Om Tare Tu Tare Dore Soham. And inhale, stretch your arms up. Вдохните, потяните вверх. Exhale and shake it out. На выдохе встряхнитесь. Really shake, 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 let go, release whatever you need to let go of that you're ready to release. Встряхните, отпускайте все, что есть, вдох. And again, exhale and И выдохните. shake, 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 shake. Встряхивайте руки. And one more time, inhale and stretch your spine, stretch your arms, stretch your tongue up to the roof of the mouth, Mulavan. На задержке тянитесь вверх. Feel your spine like a column of light connecting you to the infinite and also grounding you on the earth. Ваш позвоночник как колонна света, соединяющая вас с бесконечностью и одновременно заикаряющая в земле. So the whole spectrum of your consciousness, from that which is most finite and dense, is integrated with that which is most infinite and subtle. И весь спектр вашего сознания интегрируется, соединяется с тонкими бесконечными планами. And it's integrated as you breathe out and rest. You can bring it into your heart center. Выдох. Отпустите все, соединитесь все в своем сердечном центре. And just breathe a moment with that feeling of the heart of compassion in your heart, in your breath. И дышите какое-то время с чувством сострадания, сочувствия в вашем сердце.
And we close just repeating together. May we all live in our hearts. Повторяем вместе. Давайте все жить в наших сердцах. Free from suffering. Свободные от страданий. Releasing and healing. Отпускаем все и исцеляемся. And at peace. И пребываем в мире. And join your hands. We'll close the class chanting Satnam. Соединим руки для завершения класса, пропоем Сатнам. And breathe in deep to chant. Глубокий вдох, чтобы спеть. Nam. Nam. Satnam, thank you all. Всем вам спасибо, Сатнам. Thank you, Amarpal. Satnam. You're very welcome. Oh, hello, Meredith. Hi. Hello, all. Thank you for joining today, and may you be safe and well. Thank you. Thank you, gracias, Alexi, for translating. Gracias. Thank you also, Gurmukh, for making this possible.